have two domain controllers in my topology. Okay, so one is root domain and another one additional domain controller. So what we're going to understand in this topology, right? We're going to transfer the FSMO role from active domain controller to that means a backup domain controller. So additional domain controller role transfer பண்ண போறோம். The role transfer என்ன மாதிரி scenariosல பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so when there is a hardware upgrade is required in the root domain controller. So என்னுடைய say for example இப்போ currently 2016 version Microsoftல இருக்கு. So I'm planning to upgrade 2016 version. Later what comes to know is the requirement. So the company requirement day by day increase ஆயிட்டே இருக்கு. So due to that I'm creating more objects and managing more client devices and I'm growing up my forest அப்படின்னும் போது ஹார்ட்வேர் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட இப்போ கரண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்க ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப ஹையாக இருக்குனால ஸோ வென் தெர் இஸ் தேர் மைட் பி அ சுச்சுவேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு அப்கிரேட் யுவர் ஹார்ட்வேர். ஸோ அப்போ ஹார்ட்வேருக்கு அப்கிரேட் பண்ணும்போது ரூட் டொமைன் கண்ட்ரோலரை நீங்கள் டவுன் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் இருக்கும். அண்ட் தென் மெயின்டெனன்ஸ் மோட் போகணும் ஆர் எல்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வென் தெர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவும் முடியாது எப்போ நடக்கும் அப்படின்றது. பிகாஸ் ஸோ ஆல் ஆர் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அண்ட் த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வென் we don't know when it goes down. So and then migration. So these are the scenario where we need the role to be transferred before it happens. Or sometimes our failure நடந்துச்சுன்னா unexpectedly நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மொமெண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு பதில் ஷீஷர்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So here what we going to transfer is the active backup நான் சொல்றேன். The active சொல்றதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா because this domain controller is holding all 5 FSMO roles. So அதில் ஃபாரஸ்ட் வைட் ரூல்ஸ் ரெண்டு இருக்காரு, ஸ்கீமா டொமைன் நேமிங் மாஸ்டர் ஆர் யூ கேன் சே நேமிங் மாஸ்டர் கூட சொல்லலாம். அண்ட் தென் டொமைன் வைட் ரூல்ஸில் வி ஹாவ் 3 டொமைன் வைட் ரூல்ஸ். ஸோ பிடிசி ஐஎம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாஸ்டர் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி மாஸ்டர். ஸோ இந்த 5 ரோலையும் நீங்கள் ஒரு அடிஷ்னல் டொமைனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா திஸ் வில் பிகம் அஸ் ஆக்டிவ், திஸ் வில் பிகம் அஸ் அ பேசிவ். தட் மீன்ஸ் பேக்கப் டொமைன் கண்ட்ரோல். So in the transfer method பார்த்தீங்கன்னா we have two different way. So one is GUI வழியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா கமாண்ட் லைன் வழியா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இந்த 3 ரோல்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு. ஸோ வேறாஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் வைட் ரோல் மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாமல் ஸோ கண்டினியூஸாக we started looking the failures. Okay, so now we going to do the same. So I just prepare the setup newly. Okay, ஸோ புரியுதப்பா. ஸோ வாட் வி கோயிங் டு டூ நா, ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ ஜிஒஐ அண்ட் தென் லேட்டர் கமாண்ட் லைனில் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்றதுல எப்படின்றது நம்ம ஜிஒஐ அண்ட் கமாண்ட் லைனில் கவர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சீஷர் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ சீஷர் மோஸ்ட்லி வந்து வென் தெர் இஸ் எ ஃபெயிலியர் இன் ஆக்டிவ் டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய சோர்ஸ் டொமைன் கண்ட்ரோலர் டவுனில் இருக்கும்போது ஸோ வி மே நாட் கோ அண்ட் டூ த ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ அப்போ சீஷர் மெத்தட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ சீஷர் வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான், கமாண்ட் லைனில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், ஜியோயில் பண்ண முடியாது. ஓகே, புரியுதா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்றது புரியுதாப்பா? ஸோ ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, அண்ட் ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சீஷர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏடி மைக்ரேஷனுக்கு நம்ம தயாராக. ஓகே, ஸோ லெட் மீ சி இஃப் ஐ கேன் கவர் வித்தின் எ டே. ஸோ இன்றைக்கே நம்ம அதை கவர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம பார்க்கலாமாப்பா? ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஆல்ரெடி டன் த செட்டப். ஸோ இப்போ வந்து என்னோட சிஸ்டம் நேம் எல்லாமே நான் மாற்றிக்கிறேன். என்னோட சிஸ்டம் நேம் பார்த்தீங்கன்னா sys01.sandspoon.com. sys03.sandspoon.com. இதுதான் என்னோட டொமைன் கண்ட்ரோல் நேம். ஓகே, so let me show you, let me go to the system 01, which is a root domain controller. Okay,
Okay. So we have two domain controllers. System 01 ல ஒரு domain இருக்காரு. System 03 ல additional domain controller இருக்காரு. So domain controllers containerல பார்த்தீங்கன்னா உங்க ஃபாரஸ்ட்ல என்னென்ன domain controllers இருக்கோ, so for all the domain controllers there will be a object created within this container. Okay. So now I am moving on to the command line. So let's check all the 5 roles are managed from which domain controller. So there is a command, right? So net dom query FSMO. So when you say this command, it will pull out the report of all the FSMO roles are managed from which domain controller. Here you can see system 01, system 01. That's transponder, right? இப்போ இது எல்லாமே நான் வந்து சிஸ்டம் 03.transpond.com நான் மாற்றணும். அதுதான் ரூல் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை கமாண்ட் லைன் வழியாக அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஜிஓஐ மூலியமா கேன் ட்ரை வேலிடேட்டிங். இப்போ ஜிஓஐ இட் டசன்ட் ஹேப்பன் வித்தின் ஏ சிங்கிள் கன்சோல். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். கமாண்ட் லைன்ன்றது ஓகே, கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல எல்லா ரோலையும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பட் ஜிஐல அப்படி பண்ண முடியாது. ஜிஐல நம்மளுக்கு we need two different consoles. Okay, so adala let me move on to the tools for already active directory users and computers open la irukka. Active directory users and computers click பண்றேன். so idhula right click, okay, so transpond.com right click, inga operation master na irukka. When you click this option, it will show which are the role can be transferred by using active directory users and computers console. அப்போ இந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வழியா நம்ம என்னென்ன ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர்ஏடி பிடிசி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஏன்னா சார் அப்போ இந்த கன்சோல் வழியா இந்த 3 ரோல் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்னா ஆமா, இந்த கன்சோல் வழியா இந்த 3 ரோல் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். அண்ட் வி ஹாவ் அனதர் ஒன் கன்சோல் ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் அண்ட் ட்ரஸ்ட். ஸோ டொமைன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் போகிறேன், ரைட் கிளிக். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஐ எம் ட்ரைங் டு ரைட் கிளிக் ஆப்ரேஷன் மாஸ்டர். இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா டொமைன் நேமிங் மாஸ்டர் மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்னு போட்டிருக்கு. ஆப்ரேஷன் மாஸ்டர்ல யார் இருக்காரு? டொமைன் நேமிங் மாஸ்டர். அப்போ ஆக்டிவ் டைரக்டரி யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வழியா எனக்கு எத்தனை ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுது? 3 ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். டொமைன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் வழியா எனக்கு நேமிங் மாஸ்டர் மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு. தென் வாட் அபவுட் ஸ்கீமா மாஸ்டர்? இப்போ நம்மளுக்கு டோட்டலா வந்து 3 கன்சோல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீமா மாஸ்டர் நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா எம்எம்சி, அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல், எம்எம்சின்ற கன்சோல் வழியா போயிட்டு ஸ்கீமா பார்ட்டிஷன்னா ஸ்கீமா மாஸ்டர் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யூ கேன் டூ த ட்ரான்ஸ்ஃபர். console GI console subsequently used to transfer FSMO roles. So next பார்த்தீங்கன்னா naming master, active directory, shorter mention active directory domain and trust. So next பார்த்தீங்கன்னா EDC, IM and RAD master. So இவங்க எல்லாருமே AD users and computers console வழியா transfer பண்ணலாம். So these are the 3 consoles where we should use to transfer FSMO roles. Okay, so first let me show you the schema master. Okay, the schema master role எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது, அது எப்படி எம்எம்சி வழியா பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கணும்.
இப்போ இந்த எம்எம்சி கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓப்பன் டூல் இது. சரி, எம்எம்சி யூஸ்வலாக அது ஓப்பன் டூல் தான். ஸ்கீமா மாஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக மட்டும் இல்லாம யூ கேன் ஆல்சோ ஆட் எனி அதர் கன்சோல்ஸ், எனி விண்டோஸ் சர்வீசஸ் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சர்டிஃபிகேட் சர்வீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், டொமைன் சர்வீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், டிஎன்எஸ் சர்வீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ். ஏன்னா இது ஒரு ஓப்பன் டூல்ன்றதுனால ஸோ விச் எவர் த சர்வீஸ் ரன்னிங் யுவர் விண்டோஸ் மிஷின் யூ கேன் ஆட் ஆல் த சர்வீசஸ். ஓகே, அது எல்லாமே நம்ம ஒரே கன்சோல்ல வியூ பண்ணணும்னா யூ கேன் டூ தட். அப்போ எப்படி பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்க மிஷின்ல போயிட்டு ரன்ல எம்எம்சி அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கன்சோல் ஓப்பன் ஆகும். இது வந்து ஓப்பன் டூல்ன்றதுனால தான் பை டிஃபால்ட் திஸ் கன்சோல் வில் நாட் பி கனெக்டட் வித் எனி சர்வீசஸ். ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சர்வீஸோட நான் பேசணும் அப்படின்னா அந்த சர்வீஸை இந்த கன்சோல்குள்ள கொண்டு வரும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஃபைலில் போயிட்டு ஆட் ஆர் ரிமூவ் ஸ்னாப்பிங். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து அவைலபிள் ஸ்னாப்பிங்ல தீஸ் மச் ஆஃப் சர்வீசஸ் இருக்கு, இவ்வளோ சர்வீசஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க, உங்க விண்டோஸ்ல இப்போ கரண்டா ரன் ஆகிக்கூடிய எல்லா சர்வீசஸும் இருக்கும். அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டூல் கன்சோல் இருக்கா, அதுக்கு விண்டோஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டூல்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்குது எல்லாமே இதில் லோட் ஆகும். ஸோ நீங்க ஒன் பை ஒன்னா எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அட் டைம் மல்டிபிள் சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா தென் யூ கேன் கிளிக் மல்டிபிள் சர்வீசஸ். பட் இதுல பாருங்க, ஆக்டிவ் டைரக்டரி, டொமைன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் இருக்கு, சைட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்கு, யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்காரு. ஆனா ஸ்கீமா பார்ட்டிஷனை ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய கன்சோல் இல்லை. பை டிஃபால்ட் இந்த ஸ்கீமா பார்ட்டிஷன் மட்டும் எனேபிள் இருக்காது. ஸோ அதை நம்ம இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. சரி, இந்த கமாண்ட் நேம் வந்து reg svr 32 space schmmgt.dll. okay, reg svr 32 space schema management dot dynamic link library. Now I am saying okay. So இப்போ இது ரன் ஆயிடும். So the command name is to connect schema partition so run execute the command to execute the following command to run command prompt. So reg svr 32 sch mmg20.pl. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 1 மாஸ்டர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஸோ எம்எம்சி கன்சோலில் போயிட்டு ஃபைலில் ஆட் ஆர் ரிமூவ் ஸ்னாப்பிங். ஸோ இதில் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ குட் சி த செகண்ட் ஆப்ஷன் ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஸ்கீமா. இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஆட் டு த ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ விச் ஆர் த சர்வீஸ் யூ கோயிங் டு செலக்ட், you should have to add a right hand side. Just move it on right hand side and say okay. இப்போ இங்க ஸ்கீமா இதில் வந்துடும். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கீமா பார்ட்டிஷன்ஸ் உள்ள என்னென்ன இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுவோம், கிளாஸஸ் வித் ரிலேட்டட் attributes. ஸோ நவ் இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், நவ் ரைட் கிளிக் ஆப்ரேஷன் மாஸ்டர்னு இருக்கா. ஸோ நவ் யூ ஆர் ரெடி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ரோல்ஸ். இப்போ இங்க ஆப்ரேஷன் மாஸ்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்கீமா மாஸ்டர் மட்டும் காமிக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க, இப்போ நான் ஸ்கீமா மாஸ்டர் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், யார்கிட்ட இருக்காரு கரண்டா, கரண்ட் ஸ்கீமா மாஸ்டர் ஆன்லைன்ல எந்த டொமைன்ல இருக்காரு, system01.samsung.com. டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஸ்கீமா மாஸ்டர் ரோல் டு த டார்கெட்டட் ஸ்கீமா. அப்போ டார்கெட் யாரு அப்படின்னா சேம் system01.samsung.com தான் இருக்கு. அப்போ இதை நம்ம சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஒரே சோர்ஸும்
சேம் டொமைனா இருக்கு, டார்கெட்டும் சேம் டொமைனா இருக்கு. அப்போ எனக்கு டார்கெட் வந்து system 03 டாட் டிரான்ஸ்பான் டாட் காம சேஞ்ச் பண்ணா மட்டும்தான் ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். சரியா? அப்போ இந்த டொமைனை எப்படி சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்னா, when you right click, there is an option change active directory domain controller. இதை கிளிக் பண்ணுங்க. So to which domain controller you going to transfer, select the domain. Okay, so system 03 transpawn.com. இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு. say okay. Now at this moment இப்போ ஆப்ரேஷன் மாஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா சோர்ஸ்க்கும் டார்கெட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? டார்கெட் இப்போ சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா? system 03 டாட் transpawn.com. அப்போ ஸ்டெப் 2 என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்டெப் 2 change the domain controller with respect to target domain. Next, step 3 now we are ready to transfer it. Now transfer the schema master role. அவ்வளவுதான். So now change ன்னு கொடுங்க. Are you sure want to change the operation master? Yes. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பாருங்க, கரண்ட்டும் சிஸ்டம் 03 இருக்கு, டார்கெட் சிஸ்டம் 03. So that means என்னோட ஸ்கீமா இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. நான் at this moment நான் கமாண்ட் லைன்ல போறேன், நெட்டார் ஒரு FSMO நான் சொல்றேன். See the first one, schema master மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் த ரோல்ஸ் எல்லாமே நம்ம GUI வழியா எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுன்னு குயிக்கா பார்த்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, என்னோட செகண்ட் கன்சோல் வாட் ஐ கோயிங் டு யூஸ் இஸ் நேமிங் மாஸ்டருக்கு AD டொமைன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் கன்சோல் வழியா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், டொமைன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸோ we are in domain and trust console. So now right click here, operation master. இப்போ ஆப்ரேஷன் மாஸ்டர்ல நேமிங் மாஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், பட் சோர்ஸ் அண்ட் டார்கெட் ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ ஸ்கீமா மாஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு நம்ம சேஞ்ச் டொமைன் கண்ட்ரோலர் கொடுத்தா மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்காரு. ஸோ ரைட் கிளிக், பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் கண்ட்ரோலர். ஸோ அங்க இருந்த ஆப்ஷனுக்கும் இங்க இருக்கிற ஆப்ஷனுக்கும் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கு. அங்க வந்து சேஞ்ச் டொமைன் கண்ட்ரோலர் இருந்தது, பட் இங்க வந்து சேஞ்ச் ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் கண்ட்ரோலர். So nothing to have a difference between them. So you can select change active directory domain controller. Again, you want to select which domain controller you're going to transfer. Select the target domain and say OK. So next, right click one more time, operation master. So now you can see the difference. Source on the system 01.transpawn.com and target will be system 03.transpawn.com. Now we are ready to transfer the role. Okay. ப்ரோ சாரி இன்டரப்ட் பண்றதுக்கு ஒரே டவுட், இதை நம்ம 03ல இருந்து பண்ண முடியுமா? 03ல இருந்து நம்ம பண்ணலாம். ஆனா 03ல இருந்து பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க 01 கனெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறமா நீங்க பண்ணணும். ஓகே, யூஸ்வலா நீங்க இதை வந்து GUIல பண்ணும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். கமாண்ட் லைன்ல பண்ணும்போது இட் வுட் பி வெரி கிளியர். ஏன்னா கமாண்ட் லைன்ல நம்ம just we going to follow the step by step commands and all. Commands will connect directly to the server, but GUI you will be very confused. ஓகே, GUI வந்து recommended to do from the source domain. ஓகே. பண்ணலாம். எதுக்காக கேக்குறேன்ட்டு நான் இப்போ 01 ஆனே ஆகல, அப்ப நம்ம கமாண்ட் இது கண்ட்ரோல் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுல? எனக்கு புரியுது, பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே ஓகே ப்ரோ. okay, so now change. Okay, let me see if I can do that. Okay, system 03 போறேன்.
manage Active Directory domain and trust. So right click operation master. So இங்க வந்து சேமா தான் இருக்கு source and target. So now right click, change Active Directory domain controller. So select the domain to which you're going to transfer, system03.science.com, and now right click operation master. Now it was changed, right? So here you can say change. Are you sure want to transfer the operation master role to a different computer? Yes. The operation master was successfully transferred. Okay. If both are showing as system03.science.com source and target. So now at this moment, command line program. So we are in system03 domain. Net dom FSMO. இப்போ நம்மளுக்கு ஃபாரஸ்ட் வைட் ரோல்ஸ் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கணுமா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீமா மாஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு, நேமிங் மாஸ்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு, சிஸ்டம் 03 கிட்ட தான் இருக்காரு. ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த 3 ரோல்ஸும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். சரி, ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா நான் அகைன் ஐ மூவிங் ஆன் டு அதர் 3 ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு பிடிசி ஐஎம் ஆர்ஐடி இது மூணுமே நம்ம ஏடி யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கன்சோல் வழியா பண்ணலாம். அதனால என்ன பண்றேன், டூல்ஸ் போறேன், Active Directory users and computers போறேன். ஸோ ஐம் இன் சிஸ்டம் 03ல இருந்து தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ சோர்ஸ் மிஷின்ல இருந்து பண்ணல. ஸோ நவ் ரைட் கிளிக், ஓகே, திஸ் science.com ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆப்ரேஷன் மாஸ்டர். ஸோ அதுல வந்து எல்லாத்தோடைய சோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஆல்ரெடி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சிஸ்டம் 03. இன்கேஸ் சேஞ்ச் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணணும், வெரி சிம்பிள், இங்க போயிட்டு சேஞ்ச் டொமைன் கண்ட்ரோலர், சேஞ்ச் டொமைன் கிடையாது, டொமைன் கண்ட்ரோலர். ஓகே, so now go to that operation master. இப்போ நம்ம அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் சேஞ்ச் எஸ், ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிடிசி சேஞ்ச் எஸ், ஓகே, and infrastructure change yes, okay. So once you have done everything, okay, so there are some set of command you should always verify whether there is a replication is continuing or replication is complete. இது நம்ம பண்ணணும். யூஸ்வலா ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் உடனே ஷட் டவுன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு போகக்கூடாது. we have to allow some time. ஏன்னா இந்த ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா primary domain controller they used to have some controls, right? So replication continues நடக்கணும் between the primary and secondary domain controller. Minimum we should have to allow 1 day to complete the replication, or else நீங்க அந்த ரெப்ளிகேஷன் நடந்திருக்கா இல்லைன்னு வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா there are few commands you used to give and check the replication status. So let me increase my font. So the command would be rep admin /show replication. ஸோ இதை உங்களுக்கு ஒரு சி டிரைவ்ல ஒரு ஃபைலா நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா then it would be very simple, like c:/replication dot text. Okay, so now you can go to the C drive. So there is a text created. You open that, it will show very clearly. Okay, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன பார்ட்டிஷன், டொமைன் பார்ட்டிஷன், கான்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டிஷன், ஸ்கீமா பார்ட்டிஷன், டொமைன் டிஎன்எஸ், ஃபாரஸ்ட் டிஎன்எஸ். ஸோ ஆல் 5 பார்ட்டிஷன்ஸ் உடைய லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் replication, partition replication. Okay, okay, and from where you running this command? So right now in system 03. So அதனால நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னா சிஸ்டம் 03ல இருந்து இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ எல்லா பார்ட்டிஷனுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. ஸோ in case if there is a status updated error failure was failure அப்படின்னு இருக்கு,
or in progress அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா then you should have to wait for some time. next one more command இருக்கு. இதே கமாண்ட்ல நான் என்ன பண்றேன்னா ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி நான் போட்டுக்கிறேன். டெக்ஸ்டோட நேம் சம்மரி போட்டுட்டு கமாண்ட் மட்டும் நான் என்ன பண்றேன்னா பெட் சேஞ்ச் பண்றேன். ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி இதுதான் என்னோட கமாண்ட். அண்ட் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்ம கிட்ட இது இல்லையே, சிஎஸ்பி இல்லை. சரி, நம்ம இதுல பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது சிஎஸ்பி ஃபார்மேட்ல ஓபன் பண்ண கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி இருக்கு. ஏன்னா சிஎஸ்பி ஃபார்மேட்ல இதெல்லாமே ஒரு ஒரு காலம்ல வரும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன நீங்க மேஜரா நோட்டீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சோர்ஸ் இது, ஓகே, அண்ட் டெஸ்டினேஷன். ஸோ தட் மீன்ஸ் சோர்ஸ்ல இருந்து சிஸ்டம் 01ல இருந்து 03க்கு ரெப்ளிகேட் ஆகுது. தென் டெஸ்டினேஷன்ல இருந்து ரிவர்ஸ் ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வந்து சிஸ்டம் 03 to 01. ஸோ ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி பேசக்கூடிய அந்த டைம் இன்டர்வல் அண்ட் தென் எனி ஃபெயிலியர் ஹேப்பன்ஸ். இப்போ இது வந்து எப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மிஷன்ல இருந்து இன்னொரு மிஷன் நம்ம பிங் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த 5 ISMP பேக்கெட்ஸ் வித் ரேண்டம் 32 bytes வந்து ஜென்ரேட் ஆகல. சாரி, 4 பேக்கெட்ஸ், ரைட்? அந்த 4 பேக்கெட்டோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்ம என்ன அஸ்யூம் பண்றோம், ஓகே தேர் இஸ் a physical connectivity enabled. ஸோ அதே மாதிரி தான் இது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரேண்டம்லி தே ஆர் டூயிங் சம் ஹார்ட்பீட் டெஸ்ட். ஸோ இதுல வந்து டோட்டல் வந்து 5 டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுல ஃபெயிலியர்ஸ் எதுவுமே இல்லை, ஸோ எரரும் எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஃபெயிலியர்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ இருந்தாலும் கூட ஸோ தென் யூ ஷுட் ஹேவ் டு நோட்டீஸ் வாட் வாஸ் கோயிங் ஆன் ஆர் இட் யூ கேன் வெயிட் ஃபார் சம் டைம். இது ரெண்டு கமாண்டும் மேஜர்ப்பா. ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்டிவ் டைரக்டரியோட ஹெல்த் செக்கிங்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாண்ட். ரெப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா நடந்திருக்கா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹேவ் டு ரன் திஸ் 2 commands, replication summary and show replication. ஓகே ஃபைன். இப்போ எல்லா ரோல்ஸும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்காரு. சிஸ்டம் 03க்கு மூவ் பண்ணியாச்சு. எந்த ஒரு ரோலும் சிஸ்டம் 01ல கிடையாது. ஓகே, இப்போ இருக்கிறத மொத்தத்தையும் பேக் டு சிஸ்டம் 01 மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம கமாண்ட் லைன் இப்போ ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா கமாண்ட் லைன்ல கமாண்ட் லைன் அகைன் நீங்க சிஸ்டம் 03ல இருந்து நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். சிஸ்டம் 01, ஸோ பிரைமரி எந்த FSMO ரோல்ஸ் எந்த டொமைன்ல இருக்கோ அங்க இருந்தா பண்ணவும் கூட அவசியம் இல்லை. யூ கேன் டூ விச் எவர் த டொமைன். நான் என்ன சொல்றேன்னா நெட் டவுன், ஓகே சார், நாட் நெட் டவுன், NTDS util. லாஸ்ட் செஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல, NTDS util கொடுத்துட்டு activate instance NTDS. So we trying to bind this connection with the NTDS utilization tool. இந்த டூலோட நம்ம கனெக்ஷனை பைண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால இதை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரோல்ஸ், ஸோ ரோல்ஸ்க்கு அப்புறமா கனெக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறமா கனெக்ட் டு த சர்வர் system 01.transform.com. So I'm going to connect to the server to whom we're going to transfer the code. Okay, connect to server, not to the server. Connect to server. Okay, so connect to server. Okay, so next இது அப்படியே quit கொடுத்து வெளியே வந்துடும். So from FSMO maintenance மோட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா again we going to do that transfer. இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சீசர் பார்க்கலாமா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சீசரை பார்க்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீமா மாஸ்டர், எஸ். ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிஞ்சிச்சு. இங்க எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் இல்லை. ஓகே, அண்ட் அகெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நேமிங் மாஸ்டர், எஸ்.
ஸோ இதில் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஃபெயிலியர் இருந்தால் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் இருந்தார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது எந்த கமாண்ட் மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் ப்ரோ நம்ம? அது கமாண்ட் மிஸ் பண்ணலப்பா. அது கமாண்ட் மிஸ் பண்ணல ஆக்சுவலாக. என்னன்னா அந்த டொமைனில் வந்து டிஎன்எஸ் ரெப்ளிகேஷனில் இஷ்யூ இருந்தது. ஸோ டிஎன்எஸ் ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி எடுத்து பார்க்கும்போது so let me show the exact record which was missing. A DNS lookup failure பாரு. ஓகே. ஸோ இங்கே எம்எஸ்டிசிஎஸ்ன்னு இருக்கா? எம்எஸ்டிசிஎஸ் வந்து டெலிகேட்டட் டொமைன் அது. ஓகே, இந்த டெலிகேட்டட் டொமைன் வந்து ப்ரோக் ஆயிடுச்சு. ஸோ டெலிகேட் ஆகலை ப்ராப்பராக. ஸோ அதனால வந்து ரீசால்வ் ஆகலை. மேனுவலாக டெலிகேட் பண்ண பார்த்தோம், பட் அது டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து மேனுவல் டெலிகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 டே வரைக்கும் அப்படியே விட்டுட்டு ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இஷ்யூ ரிசால்வ் ஆயிடுச்சு. ஸோ மேஜர் அது இந்த மாதிரி ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் டிஎன்எஸ் ஃபெயிலியர் இருக்கா நம்ம செக் பண்ணணும். டிஎன்எஸ் லுக்கப் ஃபெயிலியர். ஓகே ப்ரோ. ஓகே. Okay, now we can transfer relative RAD. So relative போடணும் RAD master. Yes. The next transfer PDC. So வெறும் PDC கொடுத்தா போதும். Next transfer info structure master. Okay, so இப்போ எல்லாம் firewalls-உம் நம்ம மூவ் பண்ணியாச்சு. So once again I'm saying quit. Connect down query FSMO. ஸோ இது இப்போ எல்லாமே பேக் டு system 01.transform.com. ஸோ அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெப்ளிகேஷன் ரெப்அட்மின் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ நான் அட் திஸ் மொமெண்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்கெல்லாம் மூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்படியே இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கேயே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும். ஸோ எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் இருந்ததுன்னா யூ கேன் see that. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெப் அட்மின் /replication summary. So again we don't see any error messages. Okay. ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து சிஸ்டம் 01ல இருக்கு. ஸோ we are in system 03. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இப்போ சிஸ்டம் 01 அப்படியே டவுன் பண்றோம். டவுன் மீன்ஸ் வந்து ஒன்றும் பண்ண போறதே கிடையாது. ஸோ we going to disable the NIC card. டிசேபிள் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா instead of disabling there is a switch. ஓகே, இந்த 2 டொமைனும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு. இது வந்து ஹைப்பர்-வி விர்ச்சுவல் மேனேஜர் சுவிட்ச். நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிரைமரி டொமைன் இருக்கார்ல, ரூட் டொமைன் கண்ட்ரோலர், இவரோட கனெக்ஷனை மட்டும் நான் பிரேக் பண்றேன். வேற ஒரு சுவிட்சுக்கு மாத்திட்டு பேக்கப் டொமைன் கண்ட்ரோல் வேற ஒரு சுவிட்சுக்கு மாற்றணும். ஸோ தட் த கனெக்டிவிட்டி வில் பி லாஸ்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிசேபிளிங் NIC கார்டு. NIC கார்டு டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டிஎன்எஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் வில் பி டெஸ்ட்ராய்ட். ஸோ அதனால NIC கார்டு டிசேபிள் பண்ணுவோம்னா NIC கார்டு எப்பவுமே ஆக்டிவாக தான் இருக்கணும். ஸோ நெட்ஒர்க் இஷ்யூ மாரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் பிட்வீன் தெர் இஸ் அ ஸ்விட்ச் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், ரவுட்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ரியல் வேர்ல்டில். ஸோ அட் தட் மூமெண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு த சீசர். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மினிமைஸ் பண்ணிட்டு என்னோட ஹைப்பர்-வி போயிட்டு சிஸ்டம் 01 இருக்காரு, ரைட் கிளிக் செட்டிங்ஸ் போகிறேன். செட்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் அடாப்டர் இருக்கா,
ஸோ இந்த அடாப்டர் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நாட் கனெக்டட் சொல்ல வேணாம். ஸோ ரைட் இந்த அடாப்டர் மார்னிங் ப்ரைவேட் செக்ஷன் இருக்கு. நான் MCSC மார்னிங் பேட்ச் நான் மாற்றிக்கிறேன் ப்ரைவேட் செக்ஷன் வந்து. So now we're going to do that connectivity test. System 03 போகிறேன். Ping system 01 dot transform.com. நம்மளுக்கு பிங் ஆகாது. ஓகே, நம்ம சுவிட்ச் மாத்திட்டோம். சரி, so that means there is a problem with primary. So now we are not ready to transfer the roles. இப்போ நம்ம ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும். அந்த சர்வரை நம்ம அப்போ கொண்டு வர முடியல. இட் வில் டேக் சம் மோர் டைம் டு மேக் ஆன்லைன். ஸோ இப்போ நம்ம சீசர் எப்படி பண்றதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். At this critical moment, we always should go with the option seizure. There option நம்மளுக்கு கிடையாது. HDS activate instance NTDS role connections. இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கனெக்ட் டு சர்வர். இப்போ யூஸ்வலா நம்ம யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோமோ டார்கெட் சர்வரோட நேம் தான் கொடுப்போம். சரியா, we are in system 03. சிஸ்டம் 01ல தான் FSMO ரோல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா எனக்கு நானே நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கனெக்ட் டு மை லோக்கல் டொமைன் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ நான் என்னையே வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா, உன்னால முடியும், யூ கேன் டூ தட். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு சே system 03 டாட் transform. ஸோ எனக்கு நானே நான் கனெக்ட் பண்றேன் லோக்கலி லாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ நவ் லெட்ஸ் equate from FSMO maintenance mode. You can say transfer, not transfer, right? Seizure. Seizure seize schema master. Are you sure want to do that? Yes. So attempting safe transfer, okay, of schema FSMO before seizure. Okay, so usually வந்து டிரான்ஸ்ஃபரோட இந்த சீசர் கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு லாக்கோட கீ இருந்தால் ஓப்பன் பண்ணுறது ஈஸி. கீ இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம அந்த கீயை பண்ணுவோம், அதுக்கு டைம் டேக்கிங் இருக்கும். சம்டைம் கீ மேட்ச் ஆகுதுன்னா அதை உடைச்சியாச்சும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம். ஓகே, அப்போ அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காரு பேக்எண்டில். ஸோ வேர்எவர் த ஸ்கீமா மாஸ்டர் பாயிண்டிங் சிஸ்டம் 01, எல்லா இடத்துலையும் இப்போ சிஸ்டம் 03 ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பேக்எண்டில். ஓகே, ஸோ அந்த ஓவர் ரைட்டிங் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஸ்கீமா ஃபர்ஸ்ட் இவர் என்ன சொன்னாரு, அட்டெம்ப்டிங் டு சேவ் டிரான்ஸ்ஃபர் பிஃபோர் சீசர். நீங்க சீஸ் பண்ண சொல்லிட்டீங்க, பட் இருந்தாலும் என்கிட்ட இருக்க கீயை வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணி நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுதான்னு பாக்குறேன் அப்படின்றாரு. பட் எந்த கீயும் மேட்ச் ஆகல அன்பார்ச்சுனேட்டா. ஸோ ஐம் ப்ரொசீடிங் வித் சீசர். தட் மீன்ஸ் ஐம் பிரேக்கிங் த லாக்ஸ். ஐம் ட்ரைங் டு பிரேக். ஓகே, அதுதான் இங்க நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்னதான் சீஸ் பண்ண சொல்லி சொன்னாலும் அவர்கிட்ட இருக்க கீ வச்சு அவர் மேட்ச் பண்றாரு, பட் எங்கேயும் மேட்ச் ஆகல. அதனால ஓகே சார், ஐ டோன்ட் ஹாவ் அன் ஆப்ஷன், ஐம் கோயிங் வித் த பிரேக்கிங் த லாக்ஸ். ஓகே, ஓகே, இப்போ முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், சீஸ் ஸ்கீமா மாஸ்டர் இருந்தா ஸோ அந்த இடத்துல அதே மாதிரி நீங்க மாஸ்டர்னு கொடுத்தோம். So again, attempting safe transfer of naming master before seizure.
ப்ரோ இந்த ரெண்டு கமாண்ட் ப்ராம்ப்டையும் நோட் பேட்ல அப்படியே சேவ் பண்ணிடலாம் ப்ரோ, ரெஃபரன்ஸ் பார்க்க. ப்ரீவியஸா பண்ண கமாண்ட் ப்ராம்ப்டையும் இல்ல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஓகே, அதுக்குள்ள நான் இந்த கிளியர் ஸ்கிரீன் கொடுத்துட்டேன்னு தெரியலப்பா. பார்க்குறேன். எனிவே ரெக்கார்டிங் இருக்குல்ல, ரெக்கார்டிங் ரெஃபர் பண்ணிக்கணும். பட் ரெண்டும் ட்ரை பண்ணுறேன். இது வந்து சீசர் கமாண்ட் பாரு. ஓகே, இது முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் அகேன் சீரியஸ் ஆல்ரெடி மாஸ்டர். எஸ், so I'm trying to prepare the setup for migration. From 2012 R2ல ஒரு நியூ ஏடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரம் 2012 வந்து 2016 மைக்ரேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ ட்ரைங் டு இன்ஸ்டால் ஏடி சர்வீஸ். இன்ஸ்டாலேஷன் போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஆல்ரெடி மாஸ்டரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் பிடிசி அது மாஸ்டர் மாஸ்டர்.
ஓகேப்பா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிடிசி. ஸோ இதை வந்து நம்ம சீஸ் கமாண்ட் ரன் பண்ணும்போது என்ஷூர் போத் த டொமைன் கண்ட்ரோலர் ஷுட் நாட் பி ரீச். சிஸ்டம் 01ம் 03யும் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இன்கேஸ் அப்படி கனெக்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஏன்னா இவர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்றது அட்டெம்ப்டிங் சேஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்றதுனால இவர் போய் சிஸ்டம் 01 கிட்ட போய் கேட்பாரு, சார் எனக்கு ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. அவரும் ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு. அப்போ ஷீசர் மெத்தட் இங்க ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதனால ரெண்டு டொமைனும் எப்போ கனெக்டிவிட்டி லாஸ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல சுத்தமா உங்களால வந்து பிரைமரி டொமைனை ரீச் பண்ண முடியாத பட்சத்துல சீசர் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஓகே, பட் ரெண்டு டொமைனும் ஆக்டிவா இருக்கு சார், ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க, கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பக்கவா இருக்கு. அப்ப நீங்க சீசர் நீங்க கமாண்ட் என்னதான் கொடுத்தா கூட அது சீஸ் ஆகாது. இன்ஸ்டெட் தட் யூ நோ டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும், ரோல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்மூத்தா நடக்கும். நான் 2012 R2 ஒரு டொமைன் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன். For the domain name is abc.networks. Okay, the function level, topmost function level நான் choose பண்ணிக்கிறேன் 22. Anyway, we're going to see the migration, right? So topmost function level இருக்கட்டும். Okay, let me see install. Sure. So installation போயிட்டு இருக்கோம். So now let me move on to system 03. இப்போ எல்லா ரோலும் சீஸ் ஆகிடுச்சு. So everything is completed. Then saying quit. ஸோ இதில் எல்லாம் சீஸ் கமாண்ட் எல்லாமே இருக்கு. பட் இதை நான் எப்படி வெளியே கொண்டு வருதுன்னு தெரியல, நான் பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ நவ் வென் ஐ சே நெட் டேர்ம் then query FSMO.
So here you can see all the roles are managed by system03.sandstorm.com. Okay. So system01 போறேன். Right click, connect போறேன். In system01, when I say netdom query FSMO, இவர் என்ன சொல்றாரு? All the firewalls are having in system01.sandstorm.com because இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கனெக்டிவிட்டியே இல்லாம இருக்கு. சரியா? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எஃப்எஸ்எம் ரோல்ஸ் எல்லாமே தான் தான் மேனேஜ் பண்றதா ஒரு தாட்ல இருக்காங்க. system01 அவர் மேனேஜ் பண்றாரு, அதே மாதிரி system03 அவர் தான் மேனேஜ் பண்றன்ற ஒரு தாட்ல இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில கனெக்ஷனை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும்? What will happen? So I'm going to change the settings, which will switch settings நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். switch நான் கொண்டு வரேன். This moment, let me say ping.com. system01.transform.com. Then connectivity initiate ஆயிடுச்சு. So I'm in system03. So I was trying to connect system01. So now when I say net down query FSMO, என்னவா இருக்கும் அவுட்புட்? system03 தான் ப்ரோ சொல்லுங்க, ஏன்னா சீஸ் பண்ணி தானே எடுத்துட்டேன். ஆமா, எப்பவுமே வந்து அது ஒரு தனி கலை. ஸோ இந்த திருடுறதுன்றது ஒரு தனி கலை, அதுக்கு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும், அதுக்கு தனி நாலேஜ் வேணும். ஒரு கீ கொடுத்து ஓபன் பண்றது பெரிய விஷயம் இல்லை, அது சின்ன குழந்தை கூட பண்ணிட்டு போயிடும். சரி, பட் பிரேக் பண்ற பர்சனுக்கு தான் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாகும், என்னதான் ஒரு திருட்டுத்தனமா பண்ணாலும் கூட. ஸோ தட்ஸ் ரியலி வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் ஆகும், வேற வழி இல்லை. அதனால ஓகே, நீங்க எப்படியோ நான் இல்லாத டைம்ல என் சீட் ஆக்குபை பண்ணிட்டீங்க, ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. So now what will happen? Mutually, both of the domain controller will try to understand. Okay, so you are the user, I am the transport person. So the responsibility will given to the system03. Okay, but இது immediate replication நடக்குதா அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணணும். அகைன் நீங்க என்ன பண்ணலாம், rep admin space show repl show repl command கொடுத்தீங்கன்னா அகைன் நீங்க ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும் எல்லா பார்ட்டிஷன் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா நடந்து இருக்கான்ட்டு. அண்ட் தென் ரெப்ளிகேஷன் சம்மரி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. repl sum, okay, sorry, repl sum. ஸோ இதுல எதுவும் ஃபெயிலியர்ஸ் இல்லை. ஸோ தட் மீன்ஸ் ரெண்டு பேரும் ரெப்ளிகேட் பண்ணியாச்சு, ஃபைனலைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் இட் வாஸ் அப்டேட்டட். ஓகே, so now what we're going to see is we're going to understand AD migration concept. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு செட்டப் உருவாக்கியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ விண்டோஸ் சர்வர் 2012 R2ல ஒரு டொமைன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா. சரியா, ஸோ இந்த மைக்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டியில் ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு முக்கியமாக தேவையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஸ்கீமா வெர்ஷன், இதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன்.
AD migration from 2012 R2 to 2016. So the same procedure can be followed for 2019 and 2022. 2012 R2 வந்து நீங்க direct migration பண்ணலாம். So no issues. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ்வலா ஏடி மைக்ரேஷன் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு செக்லிஸ்ட்ல நீங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணல. ஸோ திஸ் தட் சார் லாஸ்ட் டைம் நீங்க பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சீங்கல்ல சார், அது சென்ட் ஆகல சார். அது ரெக்கார்ட் மாதிரி வாய்ஸ் மட்டும் வருது. லாஸ்ட் டைம் புரியலப்பா. லாஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னீங்க? கிளாஸ் எடுத்தோம்ல சார், அதெல்லாம் நீங்க சென்ட் பண்ணீங்கல்ல, ஆமா, அதெல்லாம் வரல சார். வாய்ஸ் மட்டும் வாய்ஸ் வர்ற மாதிரி மட்டும் தான் வந்துருக்கு சார். மற்றதெல்லாம் எதுவும் வாய்ஸ் மட்டும் தான் வந்திருக்கா? ஆடியோ மட்டும். லாஸ்ட் டைம் என்ன ஏடபிள்யூஎஸ் சொல்றீங்களா? இல்லை சார், நம்ம வந்து கிளாஸஸ் எடுத்தோம்ல சார், அந்த ஃபைல் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணீங்களா டிரைவ்ல? ஆமா, அதெல்லாம் வாய்ஸ் இருக்காதுப்பா. அதுல ஜஸ்ட் வெறும் டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். இல்லை சார், டாக்குமெண்ட் வரல, அந்த வாய்ஸ் மாதிரி தான் வந்துருக்கு. அதனால தான் கேட்குறேன். செக் பண்ணுறேன். ஒரு நிமிஷம். நான் உங்களுக்கு ஷேரிங் தான் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு 1-to-1 அமிச்ச மாதிரி எனக்கு தோணல. ஒரு நிமிஷம். இந்த மாதிரி தானே உங்களுக்கு வியூ இருக்கு டிரைவ் மூலியமா. இமெயில் அமிச்ச மாதிரி இல்லை. இமெயில் தான் அனுப்பிச்சிருக்க மாட்டேன். உங்களுக்கு இந்த டிரைவ் ஆக்சஸ் தான் கொடுத்துருப்பேன். இந்த ஃபோல்டர் ஆக்சஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுல வந்து இங்க இருக்கீங்களா? ராஜ், பிரசாத், மணி, அருள், அரவிந்த், அப்துல், இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். சிசி டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு தனியாக போட்டுக்க மாட்டேங்கப்பா. ஓகே, ஒரே நிமிஷம்ப்பா. நான் உங்களோட லேப்டாப் சார்ஜர் மட்டும் போட்டுருக்கேன்.
Okay. So right now I'm having Windows 22 up to. So migration நீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா first you have to choose what is the source domain version. So உங்களோட current domain version என்னவா இருக்குன்னு பாருங்க. 2012 R2 இருக்கு அப்படின்னா so then 2016க்கு நீங்க மைக்ரேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு பிளான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்கீமா வெர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க அப்கிரேட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்கீமா வெர்ஷன் ஏன் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிகாஸ் யூனோ ஸ்கீமா வெர்ஷன்ன்றது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ வைல் மைக்ரோசாஃப்ட் தே டெவலப் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தே யூஸ் டு create the schema classes with respect to the current build topology. So அதனால வந்து உங்களுக்கு schema will not be very same when you compare with the previous version. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஸ்கீமா வெர்ஷன் ஒரு ஓஎஸ்க்கும் தனித்தனியா இருக்கும். ஸோ அந்த வெர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பா தேர் வில் பி அ வேரியேஷன் இந்த ஆட்ரிபியூட் லெவல். ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ல ஸ்கீமா வெர்ஷன் ஃபார் 2012 R2க்கு 69 இருக்கு, வேற 16க்கு பாத்தீங்கன்னா 87 இருக்கு. அப்போ இவரோட ஸ்கீமா வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா 69. ஸோ டார்கெட் டொமைனோட ஸ்கீமா வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா 87. இப்போ நீங்க ஸ்கீமா வெர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸ்கீமா வெர்ஷன் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா so then you can start following the steps for the domain migration. Okay, so first step என்னன்னா ஸ்கீமா வெர்ஷன் அப்கிரேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய ப்ரீ ரிக்வசைட்ஸ் நீங்க முதல்ல பில்ட் பண்ணணும்ப்பா. ஸோ உங்களுடைய சோர்ஸ் டொமைன் கண்ட்ரோலர் முதல்ல நீங்க தயார் பண்ணணும் ஃபார் மைக்ரேஷன். ஸோ மைக்ரேஷன் அதுக்கு வந்து டொமைன் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபாரஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ட்டு 2 டொமைன் ப்ரிப்பரேஷன் டொமைன் ப்ரிப் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ப்ரிப். ஓகே, ஸோ இதை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இதை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ரோல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். FSMO ரோல் டிரான்ஸ்ஃபர். FSMO ரோல் டிரான்ஸ்ஃபர் நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறமா FSMO ரோல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் 2012 R2ல இருந்து 2016. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டீகமிஷன். இடையில நம்ம வேணா ரெப்ளிகேஷன் செக் பண்ணிக்கலாம், செக் பண்ணிக்கலாம். செக் ரெப்ளிகேஷன். ஃபைனலி டீகமிஷன். Decommissioning the legacy version 20. So these are the major steps you're going to follow. The real time இதுதான் பண்ணணும். Okay, so first வந்து இப்போ ரியல் வேர்ல்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் they used to plan first. ஸோ அவங்களோட பிளானிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா
அந்த டொமைன்ல என்னென்ன ரன் பண்றாங்கன்றது தெரியும் ஃபர்ஸ்ட். என்னென்ன இருக்குன்ட்டு பட் இங்க பாருங்க. ஸோ மைக்ரேட் ஃப்ரம் 23 to 2012க்கு 6 GB. ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்க 8 GB ரேம்ல நீங்க 2016க்கு மைக்ரேட் பண்ண விருப்பப்படுறீங்கன்னா இந்த மிஷின்ல உங்களுக்கு 8 GB ரேம் மினிமம் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி டிரைவ் ஸ்பேஸ் வந்து இப்போ வந்து மினிமம் வந்து ஒரு 100 GB ஆச்சும் இருக்கும். சி டிரைவ் ஸ்பேஸ் 100 GB. ஸோ நெக்ஸ்ட் 64 பிட் தான் எல்லாமே. ஸோ அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. 64 பிட் சப்போர்ட்டட் ஹார்ட்வேர் தான் இருக்கணும். 32 பிட் சப்போர்ட்டட் ஹார்ட்வேர்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அந்த அப்கிரேடிங் ஸ்கீமா, ஸோ இதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். அப்கிரேடிங் ஸ்கீமா 23. இது வந்து 23 to 2012ன்றதுனால டைரக்ட் மைக்ரேஷன் கிடையாது. 23ல வந்து 2012க்கு 28க்கு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 8ல இருந்து 12க்கு பண்ணணும். பட் 12ல இருந்து நீங்க மைக்ரேட் பண்ணதா இருந்தால் நீங்க டைரக்ட் மைக்ரேஷன் பண்ணலாம். 12 to 16 டைரக்டா நீங்க பண்ணலாம். So there is no restriction. So even you can do the migration from 12 to 2022 கூட பண்ணலாம். 2020 2019க்கும் பண்ணலாம். So which are the version? Compatible version. Compatible version 2016, 2019, 2022. So migration compatible version for 2012 R2 domain controller is 2016, 2022, 2019. So these are the compatible version. So compatible version இங்க ஒரு table மாதிரி நான் போட்டிருப்பேன். So here you can see the compatible versions. The current operating system 20,023 and the 28 is the minimum migration version. 28 R2 and the 2012 வரைக்கும் migrate பண்ணலாம். And server 2012 and the direct migration you can do it. So அதுல எஸ்பெஷலா பார்த்தீங்கன்னா இங்க இந்த 28 R2க்கு சர்வீஸ் பேக் 1ல இருந்து நீங்க டைரக்ட் மைக்ரேஷன் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இது நீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்ல போனா கூட யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஸோ வாட் இஸ் அ கம்பேட்டிபிள் வெர்ஷன் ஃபார் ஏடி மைக்ரேஷன். ஸோ அதை நீங்க சர்ச் பண்ணி கூட யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த லிஸ்ட் ஆஃப் வெர்ஷன்ஸ். The steps what we going to do is first வந்து ஃபாரஸ்பெக்ட் டொமைன் FSMO role transfer. அப்புறம் அப்ளிகேஷன் செக் பண்ணணும். அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. சர்வர் எப்படி டிகமிஷன் பண்ணுறது, வெரி சிம்பிள். ஓகே. ஸோ இப்போ இதை நான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் பேப்பர் டொமைன் பேப்பர். சரியா? To do that, let me check whether I have installed the domain controller. Domain install பண்ணிட்டேன்னு பார்க்குறேன் 2012 R2ல. So domain is running on this machine. Okay. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm going to install an additional domain controller. So we have the root domain controller running in 2012 version. The root domain controller இப்போ கரண்டா 2012 versionல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. So we planning to install an additional domain controller. So our additional domain controller we planning to install in 2016. So இதுல வந்து root ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. Additional domain install பண்ணதுக்கு அப்புறமா role transfer பண்ணலாம். So first I am trying to install the additional domain controller. Additional domain controller install பண்ண முடியுமா? So when your root domain controller running 2012 R2, it's a maximum version, right? Can we run additional domain controller service in 2016 domain controller? பண்ண முடியுமாப்பா? So I'm in 2016. So connectivity எல்லாத்தையும் நான் ஒருவாட்டி வெரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். In 172.16 26.0.40
check to which switch the morning batch. So I have the connectivity. Okay. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா additional domain controller நான் install பண்றேன். I'm changing the preferred DNS IP. So it's supposed to be my root domain controller 0.40. Say OK. Close. So now go to the add roles and future. Next. 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 Okay. Add to directory domain service. Add features. DNS. Add features. Next. 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 Install. So are we able to install? இப்போ நம்ம functional level பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா? In a domain controller there is a function level. அதுல வந்து forest function level ஒன்று domain function level இருக்கு. இந்த forest function levelல நம்ம ஒரு version select பண்ணோம் இருக்குங்களா? நான் இந்த 2012 R2 install பண்ணும்போது நான் என்ன version select பண்ணேன்? டாப் மோஸ்ட் வெர்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அப்போ 2012 R2 இதுதான் டாப் மோஸ்ட். ஏன்னா ஓஎஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா 2012 R2. ஸோ அவரோட கெப்பாசிட்டி ஈக்குவலன் டு த ஓஎஸ் வெர்ஷன். இப்போ என்னோட ஃபாரஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் லெவல் 2012 R2 இருக்கும்போது என்னோட ஃபாரஸ்ட்ல கேன் வி பிளான் டு இன்ஸ்டால் த ஹையர் வெர்ஷன் domain controller in the higher version operating system? Forest function level என்ன சொல்லுவாரு? Forest function level it will decide what level of operating system should be running in a forest. அப்ப இங்க நான் 2012 R2 கொடுத்திருக்கேன், பட் இதை விட ரொம்ப ஹையரா இருக்கு. ஸோ கேன் வி ஏபிள் டு இன்ஸ்டால் ஏடிசி? இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமா? அலோ பண்ண முடியுமான்னு? ஏன்னா இது ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி. இஃப் இட் இஸ் 28 இருந்தா இன்ஸ்டால் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஐ செலக்டட் த மேக்ஸிமம் வெர்ஷன். இப்போ என்னோட ஃபாரஸ்ட்ல எல்லாமே என்ன வெர்ஷன் ரன் பண்ணணும்? 2012 R2 தான் ரன் பண்ணணும். நீங்க அடிஷனல் கண்ட்ரோலர் சர்வீஸ் 2016ல இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா it won't be allowed. So let me show you that. 2016ல இருக்கு. So now we are ready to install additional domain controller. Home of this domain. So the first option for additional domain controller. So domain controller name is abc.networks. Let me select the credential abc/administrator and password. So now I'm saying next. So DSRM. Next. To install this domain controller, user needs to perform the following operation: forest and schema preparation, domain preparation. And I say next. So all these requisite checks were done. So ready for installation. So ready for installation. So what I'm going to show you is, so let me go to system 04 2012 domain controller, right? So 2012 domain controller. So what is that?
Okay, so now so there is a command to see the schema version. Or else you can go and see that it is here 32 space ch and so let me go to the MMC schema partition open பண்ணி பார்க்கலாம். Instead of command line, so I will try to open the schema partition. So let me see that connect to server. So the object version it's showing a 16, right? So இங்க பார்த்தீங்கன்னா 2012 R2 உடைய object version பார்த்தீங்கன்னா 16 இதான் schema version actually. So இதை நான் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா so let me show you that. Actually I was trying to find out the command, but command அது ரொம்ப long actually. But let me try if I can get the command for you. ஸோ அதுக்கு பதில் எல்டாப் வழியாக நீங்கள் போனீங்கன்னா ஸோ எல்டாப்பில் கனெக்ஷன் போயிட்டு ஸோ கனெக்டில் உங்களுடைய 2012 R2 சர்வர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஒன் மோர் டைம் கனெக்ஷன் பைண்ட் வித் யுவர் கரண்ட்லி லாக்ட் ஆன் யூசர். ஸோ நான் வியூ ட்ரீல போயிட்டு யூ கேன் செலக்ட் த ஸ்கீமா பார்ட்டிஷன் ஸ்கீமா வந்து ஸோ ஓகேன்னு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்கீமாவுடைய ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் லோட் ஆகும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே. ஸோ அதில் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வெர்ஷன் 69 இருக்கு கரண்ட்டாக. ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வெர்ஷன் வந்து என்னவா மாறணும்? 2016 வந்து ஆப்ஜெக்ட் வெர்ஷன் 87 இப்போ 87 மாறணுமா? ஸோ பட் யூ நோ when I try to install here system 05ல நான் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எனக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் நடக்குதா? லெட்ஸ் see இன்ஸ்டால். இங்க பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட்ல அப்கிரேடிங் ஃபாரஸ்ட்னு இருக்கு, இது நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் 1 செகண்ட் போயிட்டு 2012 R2ல ஸ்கீமா வெர்ஷன் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஆக்சுவலா மைக்ரோசாஃப்ட் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டாப்பா. இதுக்கு முன்னாடி 28 to 12 மைக்ரேஷனுக்குலாம் நீங்க தான் அப்கிரேட் பண்ண ஃபாரஸ்ட் டொமைன் அப்கிரேட் பண்ண ஃபாரஸ்ட் ப்ரிப்பேர் அந்த கமாண்ட் நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. இப்போ அந்த பெயினே இல்லை. ஸ்டெப் ஒன்று நீங்க தான் பண்ணணும், பட் இப்போ தேவைப்படாதுன்னு சொல்றாரு. நீங்க டைரக்டா போயிட்டு ஏடிசி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க, அதுவே பேக் எண்ட்ல அப்கிரேட் பண்ணிப்பாரு. அதுக்கப்புறம் FSMO ரோல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ரெப்ளிகேஷன் செக் பண்ணிட்டு டீகமிஷன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டெப் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுன்ற அவசியம் இருக்காது மேக்ஸிமம். இதை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். பட் இது ஸ்கிப் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த வெர்ஷன் வந்து என்னவா மாறணும்? 87 மாறணும். ஆஃப்டர் ஏடிசி இன்ஸ்டாலேஷன் இங்க வந்து எனக்கு 87 இருக்கணும். அப்பதான் என்னால ரோல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்.
ஓகே, ஸோ அதை ஒரு வாட்டி வெரிஃபை பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் பர்ஃபார்ம் த ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, ஸோ ஓகே, இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சிச்சு. க்ளோஸ். ஸோ அப்போ 2012 நீங்கள் 16க்கு மைக்ரேட் பண்ணணும்னு சரி, 19க்கு மைக்ரேட் பண்ணணும்னு சரி, 22க்கு மைக்ரேட் பண்ணணும்னு சரி, ஸோ நீங்கள் டொமைன் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபாரஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஸோ அதுவே அவரே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்எண்டில் பண்ணிக்கிறார். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து 8லேருந்து 12க்கு மைக்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போதான் டொமைன் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபாரஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் மேனுவலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. பட் இன்னைக்கு ரியல் வேர்ல்டில் எல்லாருமே அப்கிரேட் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சப்போர்ட் வந்து 2012க்குலாம் க்ளோஸ். ஓகே, இப்போ கரண்டாக இருக்குது 2016 இருந்தால் தான் இருக்கு. யாரெல்லாம் ஆக்டிவ் டைரக்டரி 2012 வருஷன்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் மைக்ரோசாஃப்ட் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாரு. ரெக்கமெண்ட் பண்றது என்னன்னா மைக்ரேட் பண்றதுக்கு வேணா சப்போர்ட் பண்ணுவார். ஓகே, அதனால யூ டோன்ட் வரி அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட். சரி, இப்போ போயிட்டு நம்ம வெர்ஷன் செக் பண்ணி பார்ப்போமா? 2012 என்ன வெர்ஷன் இருக்குது? earlier it was 69, right? 69 இருக்கு. Let me connect again. Tree. Okay. Now see here, object version 87 மாறிச்சு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா 69 இருந்தது. இப்போ நம்ம 2016ல ஏடிசி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அவரே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாரு. இதை நம்ம தான் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ் ஏடி மைக்ரேஷனாக நாங்கள் பண்ணும்போது இதை நாங்கள் மேனுவலாக பண்ணுவோம். பட் இப்போ கொஞ்சம் மைக்ரோசாஃப்ட் அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நீங்கள் ஏன் சார் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க? நானே பார்த்துக்கிறேன். என்னோட ரூட் தானே அவரு. நான் அவர்கிட்ட பேசி அவரோட வெர்ஷனை அப்கிரேட் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ while installing ADC, this computer is pushing your primary domain controller to upgrade the version. ஓகே, இப்போ என்னவா மாறிச்சு? 87 மாறிச்சு. அவ்வளோதான். ஸோ ஏடிசியும் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஸ்டெப் 2லேருந்து நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணலாம். ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் இப்போ பண்ணணும். ரெப்ளிகேஷன் செக் பண்ணணும். டீகமிஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அவ்வளோ. ஸோ ஒன்லி வி கோயிங் டு ஃபாலோ 3 ஸ்டெப்ஸ். புரியுதாப்பா? ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா மைக்ரேஷனில்? ஸோ ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன்ப்பா. ஸோ ப்ரீவியஸ் வருஷனா நீங்கள் இந்த ஃபாரஸ்ட் ப்ரிப்பர், டொமைன் ப்ரிப்பர், அதுக்கப்புறம் ஜிபி ப்ரிப்பரேஷன், குரூப் பாலிசி ப்ரிப்பரேஷன், ஆர்ஓடிசி ப்ரிப்பரேஷன், இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 to 4 கமாண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அது எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஒன்றும் பண்ண தவிர நீங்கள் ஏடிசி போய் 2016ல இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். வெர்ஷன் அப்கிரேட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் டன் அட் பேக் எண்ட். நீங்கள் ஸ்டெப் 2லேருந்து ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிங்க சார். ரெப்ளிகேஷன் செக் பண்ணிட்டு டிகமிஷன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். அவ்வளோதான், மைக்ரேஷன் ஓவர். இப்போ உங்களோட ஃபாரஸ்ட்ல இப்போ 2 பேர் இருக்காங்க. இப்போ டீகமிஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 2016 இஸ் ரூட். இவருக்குள்ள நீங்க அடிஷனல் டொமைன் கண்ட்ரோலர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ. ஓகே, சைல்ட் டொமைனும் சேம் தான்ப்பா. சைல்ட் டொமைன்ல ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது சைல்ட் டொமைன்ல உங்களுக்கு 3 ரோல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். பேலன்ஸ் 2 ரோல்ஸ் வந்து அது ஃபாரஸ்ட் ஆயிடும். அது வந்து ரூட்ல இருந்து தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஒரு சைல்ட் டொமைன் வந்து இன்னொரு சைல்ட் டொமைனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஸோ சைல்ட் டொமைன்ல இருந்து நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது 3 ரோல்ஸ், டொமைன் வைட் ரோல்ஸ் மட்டும் தான் நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அது 3 டொமைன் மைக்ரேஷன் இருந்தாலும் சரி. ரூட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்ப்பா. சைல்ட் டொமைன் மைக்ரேஷன் இருந்தால் வெறும் 3 ரோல்ஸ் மட்டும் தான். சைல்ட் டொமைன் அண்ட் 3 டொமைன். பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் எல்லாமே சேம் தான். ஸோ டொமைன் ப்ரிப், ஃபாரஸ்ட் ப்ரிப் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் தேர்ட் வந்து ரெப்ளிகேஷன் செக் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் டீகமிஷன் பண்ணிட்டு போயிட்டு. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ அகெயின். இப்போ நம்மளுக்கு ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்மளுக்கு அதுபடியா. ஸோ நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெரிய பெயின் பாயிண்ட் கிடையாது ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டைரெக்டாக போயிட்டு ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். 2016 நம்ம புஷ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ மேக்ஸிமம் நாளைக்கு கிளாஸ் கொஞ்சம் டவுட் தான்ப்பா. ஏன்னா நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவ் டேவாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. நாளைக்கு சிவராத்திரி, ஃபேமிலியோட கொஞ்சம் வெளியே போகிற மாதிரி பிளான் இருக்குது. அதனால மேக்ஸிமம் நான் இன்னைக்கு இந்த ஏடி மைக்ரேஷன் இதுக்கப்புறம் இந்த ரோல் பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டாம். ஸோ இதோட இன்னையோட இது க்ளோஸ் ஆகிடும். மண்டே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டாபிக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் நெக்ஸ்ட் வீக் முடிஞ்சிடும்ப்பா. ஏன்னா இந்த வாரம் என்னென்ன தெரியல, டைமே சரியில்லை. ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை டெய்லி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தது. ஆக்சுவலாக நேற்று இஷ்யூ எப்படி ரிசால்வ் ஆயிடுச்சு நான் சொன்னேன்னு தெரியல. நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த ரிமோட் டெஸ்க்டாப்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் உங்களோட விண்டோஸ் மிஷினில். Let me show you that. SDM CPM. இது என்ன ஆச்சுன்னா, ரிமோட் பிசியில் ஆப்ஷன் வந்து டோன்ட் அலோ ரிமோட் கனெக்ஷன் மாறிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி அது அலோ ரிமோட் கனெக்ஷன் இருந்தது, அது வந்து டோன்ட் அலோ ரிமோட் கனெக்ஷனாக மாறிடுச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் வாட் மீன்ஸ், ரீசெண்டாக வந்து செக்யூரிட்டி அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு விண்டோஸ் ஃபயர்வாலில். யூஸ்வலாக இந்த அலோ இருக்கக்கூடாது, அது டேஞ்சர். அது செக்யூரிட்டி அப்டேட் பண்ணாதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரீச் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து செக்யூர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு. ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக எனி டெஸ்க் போட்டோம், டீம் இயர் போட்டோம், எதுவுமே ஒர்க் ஆகும். ஸோ அவரோட மிஷின்லேருந்து என்னோட மிஷின் எடுக்க முடியுது, என்னோட மிஷின்லேருந்து ரிமோட் பேசி எடுக்க முடியல. மொபைல்லேருந்தும் ட்ரை பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபைனலி வி ஃபவுண்ட் த ப்ராப்ளம். ஸோ அரௌண்ட் ஒரு ஏர்லி மார்னிங் 1 o'clock தான் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சரி. Now let me show you how to transfer the role. Net down query FSMO. இப்போ ஓகே, சாரி, net down query FSMO. இப்போ இந்த net down query FSMO போடும்போது இந்த 5 roles யார்கிட்ட இருக்குன்னா 2012 system 04.abc.networks அவர்கிட்ட இருக்கு. ஸோ we are in system 05. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படியே சிஸ்டம் 05க்கு மாற்றணும்ப்பா, அவ்வளோதான், வேற எதுவும் இல்லை. இது நம்ம கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல குயிக்காக முடிச்சிடும். NTDS activate instance NTDS roles connections connect to server on system 05.abc.networks. So connect addition. Next, let me say quick, come to the FSMO maintenance mode. From here you can say transfer schema master. Yes. So role transfer ஆயிடுச்சா? Next, transfer naming master. Yes. ட்ரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸ்கீம் சீசரோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆர்ஐடி மாஸ்டர் and transfer infrastructure master and transfer PDC. So I think we have transferred all the 5 roles. Let me say again, down query FSMO. இப்போ எல்லாமே சிஸ்டம் 05க்கு மாறிடுச்சு. ஸோ தட் மீன்ஸ் 2016 தான் இப்போ வந்து பிரைமரி டொமைன், 2012 R2 இப்போ செகண்டரி ஆகுது. கரெக்டா? இப்போ அப்படியே ரெப்ளிகேஷன் கையோட செக் பண்ணலாம். ரெப் அட்மின் யூஸ்வலாக ரியல் டைமில் இந்த ரெப்ளிகேஷன் வந்து இமிடியேட்டாக கம்ப்ளீட் ஆகாது. ஓகே, தட்ஸ் வெரி ஷூர். கண்டிப்பாக வந்து இந்த யூ ஷுட் ஹாவ் டு அலோ மினிமம் 12 hours ஆச்சு அலோ பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெப்ளிகேட். ஏன்னா ரியல் டைமில் தேர் வுட் பி மல்டிபிள் சைட். எவ்ரி சைட் தே யூஸ் டு ஹாவ் மினிமம் 3 to 4 domain controllers. இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு சைட்டு
2 டொமைன் கண்ட்ரோலர் தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த ரெப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும். நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த சைட் பத்தின விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியாது, பேக்ரவுண்ட் என்னன்றது. ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் டொமைன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்துட்டு சைட் டோபாலஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் கமாண்ட் இஸ் rep admin /repl sum. So replication summary, everything is good. So என்னோட ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஹெல்த் செக்கிங் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு. ஸோ நவ் வி கேன் பிளான் ஃபார் த டீகமிஷன். பட் ரியல் டைம்ல இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். ஸோ தென் யூ கேன் கோ வித் த டீகமிஷன். இப்போ டீகமிஷன் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ரெப்ளிகேஷன் செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் வி பிளானிங் ஃபார் த டீகமிஷன், ரைட்? ஸோ டீகமிஷன் லெகசி வெர்ஷனா, ஏன்னா 2016 இது ஹோல்டர் வெர்ஷன்ன்றதுனால இது லெகசி நான் சொல்றேன். சரியா? Okay, so let me go to system 04. இது வரைக்கும் நான் டொமைன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தது இல்லை. So there is a command, okay, dc promo அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. இந்த கமாண்ட் தான் 23 and 28 R2ல நாங்க அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாண்ட். இன்ஸ்டாலேஷன் as well as the depromotion. ஓகே, இந்த கமாண்ட் 2012 என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, Active Directory Domain Service Installation Wizard is relocated in Server Manager. இதை சர்வர் மேனேஜர்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ கமாண்ட் வழியா இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி கிடையாது. ரன்ல போயிட்டு தான் யூஸ்வலா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ சர்வர் மேனேஜர் வழியா வந்துடுச்சு. இப்போ சர்வர் மேனேஜர் வழியா வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஆட் ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்ல போயிட்டு, ஓகே சாரி, ஸோ we are not going to install, right? So remove roles and features போற நெக்ஸ்ட் டைரக்டா இந்த 2 சர்வீஸும் அன்செக் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ். இவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், அன்செக் பண்ணும்போது டு டிமோட் திஸ் டொமைன் கண்ட்ரோலர் நீங்க என்ன வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, தி ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸ் நீட்ஸ் டு பி டிமோட்டட் பிஃபோர் த ADDS ரோல் கேன் பி ரிமூவ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் கண்ட்ரோலர்ன்ற சர்வீஸை டிமோட் பண்ணுங்க சார். அதுக்கப்புறமா நம்ம சர்வர் மேனேஜர்ல இருக்க ரோல்ஸை நீங்க டிசேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்றாரு. ஸோ நவ் ஐ எம் கிளிக்கிங் திஸ் ஆப்ஷன், டிமோட் திஸ் டொமைன் கண்ட்ரோல். ஸோ டிமோட் நீங்க பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டிமோட் பண்றது ப்ராப்பரா நீங்க பண்ணணும். ஸோ லாக்டவுன் யூசர் ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் கொடுத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லாம உங்களுக்கு டிமோட் ஆயிடும். இல்லை அப்படின்னா ரெப்ளிகேஷன் ஏதாச்சும் கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம் உங்களால டிமோட் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் செக் பண்றேன். எனவே ரெப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்ம சைட்ல ரெப்ளிகேஷன் டிலே எதுவும் இல்லை. ஸோ ஐம் கோயிங் வித் த ஸ்மூத் ரிமூவல். ஸோ நார்மல் ரிமூவல் ப்ராசஸ் நான் ப்ரொசீட் பண்றேன். ப்ரொசீட் வித் ரிமூவல். ரிமூவல்ல என்னென்ன ரிமூவ் ஆகும், டிஎன்எஸ், குளோபல் கேட்லாக் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த டிஎஸ்ஆர் மோட் பாஸ்வேர்டு நம்ம ஒன்று கொடுத்துருப்போம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டு நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஸோ டிமோட் நான் சொல்றேன். டிமோட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம பவர்ஷெல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமோட் ஆகிடும். சரி, ஸோ ஐம் சேயிங் ஸோ இன் கேஸ் இதுல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் இதே ரீவைண்ட் பண்ணிட்டு
ஃபோர்ஸ் ரிமூவல் நீங்கள் கொடுக்கணும். பட் இங்கே பாருங்க எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏன்னா நம்ம ரெப்ளிகேஷன் எதுவும் நடக்கல. ஆல்ரெடி ரெப்ளிகேஷன் இஸ் ஓவர். FSMO ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்கேஸ் ரெப்ளிகேட் டிமோட் பண்றீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். ஸோ அந்த டைம் வந்து நீங்க ரெப்ளிகேஷன் ஏதாச்சும் பெண்டிங் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இல்லை ரெப்ளிகேஷன்லாம் முடிஞ்சிச்சு பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஃபெயிலியர் வருது அப்படின்னா அப்போ நீங்க ஃபோர்ஸ் ரிமூவல் டிக் மார்க் பண்ணிட்டு நீங்க ரிமூவ் பண்ணலாம். சரியா? இப்போ ஃபைனலி என்னோட ஃபாரஸ்ட்ல என்ன இருக்கு, 2016 சர்வர், 2012 யாருமே இல்லை. ஸோ அவர்கிட்ட இந்த ரோல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவரையும் நம்ம டீகமிஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, டீகமிஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 2012 உடைய ரெக்கார்டு எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது. ரைட்? கரெக்டு தானேப்பா? 2012 உடைய டொமைன் ரெக்கார்ட் 2016 எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது. டிஎன்எஸ் ரெக்கார்டாக இருந்தாலும் சரி, அது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ தட் வில் பி த பிரைமரி வேலிடேஷன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரி யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் போகிறேன். ஸோ டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸ் போடுறேன். டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸ் போனோம்னா டொமைன் கண்ட்ரோலர்ஸ் கண்டெய்னர் உள்ள என்ன இருக்குன்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் டொமைன் கண்ட்ரோலர் இன்ஃபர்மேஷன். இதில் சிஸ்டம் 05 மட்டும்தான் இருக்கு. சிஸ்டம் 04 ரிமூவ் ஆயிடுச்சு, ஏன்னா நம்ம டிமோட் பண்ணியாச்சு. அப்போ இங்கே ப்ராப்பர் அப்டேட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வேற எங்க செக் பண்ணணும்? ஸோ வேற எங்க இம்பார்ட்டண்டா செக் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஎன்எஸ்ல செக் பண்ணணுமா? டிஎன்எஸ் கன்சோல் பண்ணு. டிஎன்எஸ் கன்சோல்ல ஃபார்வர்ட் லுக்அப் ஜோன், ஏபிசி நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ள சிஸ்டம் 04 ரெக்கார்டு எதுவுமே இல்லையா? சூப்பர், டிஎன்எஸ்ல ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வேற எங்கேயாச்சும் செக் பண்ணணுமா அப்படின்னா இன்னும் ஒரு இடமும் இருக்கு, அதுதான் ஃபைனல் சைட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். பட் இதை நம்ம இன்னும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல. சைட் சர்வீஸ்ன்றது ரெப்ளிகேஷன் டோபாலஜிக்காக நம்ம பார்க்க சொல்லி ஒரு கன்சோல் அது. பட் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன் எந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணுவோம். பட் வில் சி திஸ் கன்சோல் டீடைலி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இதுல வந்து டிஃபால்ட் சைட் நேம்ல சர்வர்ஸ்ல இங்க மட்டும் சிஸ்டம் 04 இருக்கு பாருங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் ரெப்ளிகேஷன் முடியல. அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஒரு 12 hours ஆச்சு மினிமம் வெயிட் பண்ணோம். இதெல்லாமே ஆட்டோ ரிமூவல் ஆகிடும், டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே கூட ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ லெட் மீ ட்ரை இஃப் ஐ கேன் ரிமூவ் திஸ். ஸோ நீங்களே டெலிட் பண்ணலாம், ஏன்னா இங்கே ஜிசி எதுவுமே கிடையாது. அதனால நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. என்ன சொல்றாரு? ஓகே ஃபைன், டெலிட் அப்சைட். ஓகே, இட் ஷுட் ஹேப்பன் ஆட்டோமேட்டிக்லி, இல்லைன்னு நம்ம மேனுவலாக டெலிட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான்ப்பா. ஸோ மோர் ஓவர் தேர் இஸ் நோ ரெக்கார்ட் ரிலேட்டட் டு அவர் 2012 ஆக்டிவ் டைரக்டரி. சிஸ்டம் 04 ரெக்கார்ட் எங்கேயும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்டெப் மைக்ரேஷன், ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது யூ ஷுட் ஹேவ் டு கிவ் மினிமம் 1 day ஆஃப் டைம். ஆக்சுவலாக இதை நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? நம்மளுக்கு ஒரு 30 minutes ஆயிருக்குமா? இதை நாங்கள் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 days வச்சு ஓட்டுவோம். ஓகே, இந்த 50 daysல என்ன சார் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா கிளைண்ட்டை ஏமாத்துறதுக்கு என்னென்ன வழியோ அது எல்லாமே நாங்கள் பேசுவோம். தட் மீன்ஸ் நாங்கன்னா நான் இல்லை, என்னோட மேனேஜ்மெண்ட் இருப்பாங்க, என்னோட சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ நான் ஜஸ்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பேன். இப்போ அதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், ஒரு 29 டொமைன் கண்ட்ரோலர் மைக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் 30 days டைம் போட்டு கொடுப்பேன். அவங்க வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு 170 days எனக்கு டைம் வேணும், 170 daysல பண்ற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு நாள் போனோம் டேட்டா சென்டருக்கு, போய் டீ காஃபி குடிச்சிட்டு சர்வர் லாகின் பண்ணிட்டு திருப்பி லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரணும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, L3 ரிசோர்ஸ் காஸ்ட் போர்ஷன் சீக்ரெட் ஆஃப் எம்என்சி. ஓகே, அதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு அதான் நடக்கும். ஓகே, ஓகேப்பா. ஸோ வில் சி டுமாரோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நாளைக்கு மேக்ஸிமம் இருக்காது, வந்து பர்சனல் பிளான் இருக்கு. மண்டே நம்ம பார்க்கலாம். மண்டே நம்ம பெண்டிங் டாபிக்ஸ் இருக்கு, ஸோ அதை நம்ம குயிக்காக முடிக்க பார்க்கலாம். ஓகே, பெண்டிங் டாபிக்ஸ்.
ஓகே. ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஓகே டிஹெச்சிபி இந்த டொமைன் ஆத்தரைசேஷன் இருக்கா? ஓகே, இதை நம்ம முடிச்சிடலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். டோன்ட் டேக் மோர் தென். ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வில் சி டொமினன்ட் ட்ரஸ்ட் சைட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாபாலஜி. ஓகே, இரண்டு மேஜர் கான்செப்ட். டபிள்யூடிஎஸ் டபிள்யூஎஸ்யூஎஸ்லாம் வந்து பெருசா இன்டர்வியூல கேட்க மாட்டாங்க, பட் டொமைனன்ட் ட்ரஸ்ட் அண்ட் சர்வீஸ் டாபாலஜி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து nowadays they are using SSM, right? So the help of SSM they are doing this work. Okay pa, so we'll see Monday. There is no questions from anyone. நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன், பட் ஐ வில் ஷேர் வித் யூ. இந்த சேம் ஃபோல்டரில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பேன், ஸோ யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட். I will create more documentation. So ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கங்க. ஷேரிங்கில் யாராச்சும் மிஸ் ஆகிருக்குன்னா சொல்லுங்கள். ப்ரோ அந்த நோட் பேட் அது அப்புறமா ஷேரிங்ல எடுத்து போடுறீங்களா? அது எடுத்துகிட்டு வர முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குமே. அது எனி டிஸ்க்ல இருக்குதா? காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதா? காப்பி பண்ணி நம்ம லோக்கல் சிஸ்டத்துல பார்த்துக்கணும், ஆப்ஷன் இருக்காங்க. இல்ல நம்ம லோக்கல் சிஸ்டத்துக்கு சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஷேரிங் போட்டு எடுக்க முடியுமா? பண்ணணும்.
விஎம்ல இருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண முடியாதா ப்ரோ நம்ம லோக்கல் சிஸ்டத்துக்கு? நம்ம ரிமோட் எடுக்கலாம், அப்படி காப்பி பண்ண முடியாது.